if you do the whole Ted's eye, and I warn you, it is long. Якщо ви проходите повністю всю шкалу ТЕЦ, я вас попереджаю, що вона довга, you get a complete clinical picture of the patients with all the relevant other symptoms and problems that somebody may have. ви отримуєте повну клінічну картину пацієнта з усіма дотичними і важливими іншими симптомами, які у нього можуть бути. And that is helpful if you plan your treatments, of course. І це, звичайно, корисно, якщо ви плануєте лікування. Especially because a patient is more than just a cluster of dissociative symptoms. A patient, you know, every patient is different also. Тому що пацієнт – це далеко більше, ніж просто кластер дисоціативних симптомів, і, звичайно, кожен пацієнт інакший. But very important is that the questions on comorbidity are helpful to distinguish the dissociative disorders from other psychiatric disorders and from these false positive, these fake DIDs, so to say. І також питання стосовно коморбідності є корисними для диференціації дисоціативних розладів з іншими психічними розладами, а також для встановлення цих хибно-позитивних діагнозів дисоціативного розладу ідентичності. Why questions on comorbidity really help in many ways, and that's this next slide. І чому питання з коморбідності допомагають? І як вони допомагають у багато різних способів. Це вказано на наступному слайді. If you think about the patient you just saw, Nicole, or another patient with a complex dissociative disorder. Якщо ви побачите пацієнта такого, як Ніколь, або якогось іншого пацієнта зі складним дисоціативним розладом, what you have to understand is that she had suicidality and self-harm and different other symptoms. то в неї була і суїцидальність, і самоушкодження, і багато інших симптомів. But those behaviors, so to say, are often done by parts that are stuck in trauma time, by parts that keep the traumatic memories. Але така поведінка часто чиниться тими частинами, які застрягли у період травми і які утримують ці травматичні спогади. You can understand that parts that are stuck in trauma, are stuck in memories of sexual abuse, physical abuse. Тобто ці частини, які застрягли у спогадах про травму, про фізичне насильство, про сексуальне насильство, they develop symptoms to deal with those feelings. Вони розвивають певні симптоми для того, щоб дати раду цим почуттям. And that can be that self-harm, for instance, is a quick fix if there's too much pain or if there's too little feeling, for instance. І самоушкодження може бути швидкими ліками у випадках, коли є занадто сильний біль, або коли дуже мало що відчувають. Suicidality. I mean, if you are constantly reliving that you are being abused, you get very suicidal. So suicidality is also kept by parts stuck in trauma time. Суїцидальність також зберігається тими частинами, які застрягли у період травми, тому що якщо ви постійно переживаєте насильство над собою повторно, то тоді у вас можуть виникати суїцидальні думки. Sometimes eating or not eating is a way to deal with unbearable feelings. So that's another symptom that's often related to these parts that are stuck in trauma time. І також, коли людина їсть або коли вона не їсть, це є теж спосіб давати раду цим нестерпним почуттям. І теж стосується тих частин, які застрягли у травматичний час.
So what I have done is I have all these different trauma-related symptoms. I have questions about these symptoms. І відповідно, що я зробила? У мене є запитання про усі ці симптоми, пов'язані з травмою. But in every section, like eating, sleeping, mood, I have added questions that dissociative symptoms that may be related to that particular eating or sleeping or other symptom. І в кожному розділі я додала такі питання, які можуть бути щодо дисоціативних симптомів, які можуть стосуватися цих симптомів, які пов'язані з їдженням, зі спанням і з іншими симптомами. To give you one example, if somebody has eating problems, but also a dissociative disorder. До прикладу, якщо у когось є проблеми з прийманням їжі, але також і дисоціативний розлад. Usually parts stuck in trauma time don't eat or eat too much to regulate their emotions. Зазвичай ті частини, які застрягли у період травми, не їдять або їдять забагато для того, щоб регулювати емоції. But that means that the part of the person, the dissociative part that is coming to your office, that is functioning in everyday life, may have amnesia or be out of her body or voice hearing related to the eating. І, наприклад, ті частини, якщо до вас приходить пацієнт, який має частинки дисоційовані, тоді та здорова, ну, якби функціонуюча частина, яка приходить до вас, може мати амнезію або мати відчуття покидання власного тіла, або чути голоси, і всі ці симптоми будуть пов'язані з прийманням їжі. For instance, the adult will find in the next morning after a night, she will find that she must have eaten or even had a bulimia attack of eating a lot, but she can't remember anything. Наприклад, доросла людина може зранку, наступного ранку побачити, що у неї, напевно, був якийсь булімічний напад, вона дуже багато з'їла, але вона цього абсолютно не пам'ятає. What happened is that, let's say, an adolescent part who feels very bad, who feels very lonely, goes downstairs or goes to the kitchen and starts eating at night, because at least then she doesn't feel so hollow inside or so lonely. Наприклад, якщо ця підліткова частина почувається самотньою або почувається погано, тоді вона йде вночі в кухню і тоді їсть для того, щоб заповнити цю пустку всередині. But the adult who's in your interview will get a question, has it ever happened that you have found indications or evidence that you must have been eating during the night, but you can't remember doing that? Але доросла ваша частка отримує у опитувальнику запитання, чи з вами ставалося таке, що ви зранку бачите ознаки того, що ви вночі їли, але не можете цього пригадати. And the answer could be yes. I sometimes come the next morning and I find that all my bread is gone, or I find all these paper, you know, these paper bags of chips or other stuff. I must have been eating, I don't remember. Так, і відповідь може бути від дорослої людини іноді так. Коли я приходжу зранку в кухню, то я бачу, що немає зовсім хліба, або бачу якісь там кульочки від чіпсів і ще від чогось, які я, напевно, з'їла, і я цього не пам'ятаю. Or another question might be, do you ever hear voices that actually try to influence your eating behavior, that order you to eat or forbid you to eat, things like that?
Або також є запитання щодо того, чи ви чуєте якісь голоси, які впливають на вашу поведінку приймання їжі. Можливо, вони вас змушують їсти забагато або не дозволяють вам їсти. Now, if a dissociative disorder patient has eating problems, the answers are often in the affirmative, that they have either amnesia or they hear voices related to this symptom. І зазвичай, якщо дисоціативні пацієнти відповідають ствердно на такі питання, що у них можуть бути, якщо в них є проблеми з прийманням їжі, то зазвичай вони пов'язані з, наприклад, з голосами, які вони чують, або ще з іншими симптомами, з амнезією. So for almost every trauma-related symptom, I have added these questions about dissociation, pathological dissociation in relation to that symptom. І щодо кожного симптому, який пов'язаний з травмою, я додала запитання, які стосуються патологічного стосунку, тобто патології, яка пов'язана з дисоціацією, з цим симптомом. And what you will find if you interview patients who do not have dissociative disorder, that they may have a symptom, they may have eating problems, of course, but they do not have the dissociative symptoms in relation to that eating problem. І якщо ви, наприклад, проводите інтерв'ю з пацієнтами з розладами приймання їжі, то у них можуть бути ці симптоми, але ці симптоми у них не пов'язані з дисоціативними симптомами конкретними для цих симптомів розладу приймання їжі. So often when you do this part about trauma-related symptoms, you already get a clinical impression about whether there is more dissociation or actually not at all. І коли ви проходите цю частину, то тоді у вас вже складається клінічне враження, чи все ж таки тут є більше дисоціації, чи її взагалі немає. That's why that's the two main reasons to add these questions. And of course, there are also many questions about PTSD in that section. І це є дві основні причини, чому ми додаємо сюди ці питання. І, звичайно, що у нас є також дуже багато запитань про ПТСР у цьому розділі. Because a dissociative disorder is a chronic post-traumatic disorder. Тому що дисоціативний розлад – це є хронічний посттравматичний розлад. And so you cannot have a dissociative disorder without PTSD. І тому у вас не може бути дисоціативного розладу без ПТСР. Because in fact, it is because of the trauma that you survived with the dissociation. Тому що завдяки, власне, через цю травму, яка відбулася, ви змогли вижити завдяки дисоціації. So what can even happen is that somebody has flashbacks, problems at night about certain things, but may not even have a memory of the original facts. І тоді у людини можуть бути флешбеки або якісь нічні кошмари, але може і не бути зовсім спогадів про те, що є первинною причиною, які були факти первинні. So people might say, sometimes I see horrible pictures at night or even during the day, but I must have a crazy fantasy because they can't recall that anything like that has ever happened to them. In fact, it has, but they have amnesia. Наприклад, люди можуть казати, що вони бачать жахливі картини вночі або іноді навіть вдень, але вони думають, що це у них якісь проблеми з фантазією, тому що вони нічого такого не пам'ятають. А насправді з ними так і сталося щось погане, але в них амнезія.